السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معلمنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم هنكمله من موضوع related to kidney transplant recipient and post transplant diabetes. لا، عشان بس كان أنا دخلت في الموضوع ده عشان خاطر كان معانا كام حالة كده في العيادة الأسبوع اللي فات، فقلت أتكلم عن الموضوع الدنيا ماشية إزاي في الديابيتس أفتر ترانسبلانت. نتوكل على الله. كارنت ريكومنديشن طبعا كان بقول لك الميتفورمين على طول كنا بنستخدموه خلال كام سنه، 3 4 سنين اللي فاتوا دول. دايما الميتفورمين فيرست لاين فور تايب 2 دايبيتس افتر ترانسبلانت، سبيشال لو جي فار اكتر من 30 وكده كنا بنبدا ب 500 بي اي دي، وبعد كده بالظبط على حسب الريسبونس بلس دايت كنترول طبعا. وكان في حالات كتير بتستجيب عليه هو واللينا جليبتين بصراحه، فده اللي كان ماشي وشغال. انت دايما لما بيجي لك الجي فار يوصل عن 30 او اقل من 30 مثلا ممكن تصبر وتعيد تاني الجي اف ار بعدها باسبوع، بس لو تاني اقل من 30 طبعا لازم توقف الميتفورمين تمام عشان اللاكتيك اسيدوزس. طيب الميديكيشن التانية المفضله بصراحه اللي هي اللينا جليبتين بولز، اللي هي دي بي بي 4 انهبيتورز. بتاخد 5 مللي جرام وانس ديلي، جاست لينا جليبتين 5 مللي جرام وانس ديلي، سيف ان رينال فيلير. كنا بنستخدمها على طول قبل الميتفورمين، كمان ممكن تدي لينا جليبتين ومع الميتفورمين. أم، فاللينا جليبتين ده بتعتبر من السيف ميديكيشن تستخدمه بعد الترانسبلانت لو عندك عيان تايب 2 ستارت بلاد شوجر اراوند 8 ملي مول بير لتر او 7 ملي مول بير لتر or whatever. You just start by this one. If not control, you can add metformin after that. But usually linagliptin is a safe medication in renal failure. الجديد بقى اللي الدنيا شغال عليه اليومين دولت اللي هو الزومبيك، خاصة لو عيان عندك اوبيز. وعندنا عيان اوبيز مثلا ودايبيتس ان كنترولد وماشي مثلا على الميتفورمين، لو انا جبت لسه مش كنترول، فبصراحه الدنيا اتغيرت دلوقتي خالص. الخيارات دلوقتي بقت بين الزومبيك والميديكيشن اللي جاي بعد كده اللي هو جي ال بي 1 انتاجونست الزومبيك. طبعا الزومبيك ده قبل ما توصفه لاي عيان انا بس حبيت اقدمها لك، اقول لك انا كل المحاضره دي عشان خاطر الكلمتين دول. الزومبيك لازم تستبعد ان العيان ده عنده هيستوري اوف بانكرياتايتس او هيستوري اوف ثيرويد كانسر. This contraindication to prescribe Ozempic. Better to avoid Ozempic in this case pancreatitis or thyroid cancer. طب انا بوصف Ozempic ازاي؟ Ozempic اللي هو السيماجلوتايد تمام، ده الاسم اللي هو الجي ال بي 1 agonist. ده ويكلي 0.25 ستارتنج دوز 0.5 مللي جرام ويكلي سبكوتينيوس. وبعدين بتبدا تزود بعد اربع جرعات او بعد شهر بالظبط بتبدا تزود ل 0.5 على حسب الريسبونس تمام. ده بيساعد طبعا في الويت لوس and may also improve the renal function. الميديكيشن دي فضلوها لي حاليا for cardiovascular وفور renal وفور proteinuria وفور everything. This medication working with everything now. The only side effect if the patient can tolerate this nausea, vomiting, and abdominal upset. And you just gradual monthly titration recommended for this, and another medication may be required. But don't forget now, this maybe will be the second line after SGLT2 inhibitor, maybe the first line also. If you don't like to prescribe this one SGLT2 inhibitors زي هما بيوصفوا الجارديانز هنا اللي هو الامباجلوفلوزين 10 مللي جرام، بيبداوا ب 5 مللي جرام، تبدا ب 5 مللي جرام وبعدين تزود 10 مللي جرام زي الفل، ما تزودش اكتر من كده عشان اليو تي اي as a side effect for this one and ketosis or whatever. Evidence in kidney transplant is still limit, but everyone using now. I think now the new trials or new studies or new publication or all this already recommended to start it after stabilize the graft function, maybe after 1 month or 3 months. Better after 3 months if your patient can tolerate until 3 months. You can play with him with little bit of insulin, some linagliptin, some metformin until 3 months. You can start empagliflozin safety to be in safe side. At least the immunosuppression medication, other immunosuppression will be lower in dose. Glucose lowering cardio also. This is cardiorenal protection now. This is the most pushing indication for this using this SGLT2 inhibitors already. ايه هي الاليجيبيليتي كرايتيريا مور ذان 6 مانثs بوست ترانسبلانت؟ نزلوه هو ل3 شهور دلوقتي حاليا ويز ستيبل كدني فانكشن. ده الاليجيبيليتي كرايتيريا، قال لك مور ذان 6 لا 3 مانثs ناو. ممكن ينزلوها المانثs بعد كده لو الدنيا ستيبل، بس الافضل ان انت ما تبداش الا بعد 3 شهور. ما يكونش عندك recent rejection or increase immunosuppression, no current UTIs or genital infection. نو انت بتعرق العين ما جاله يو تي اي وكمان يو تي اي خلاص لازم الميديكيشن دي ما ينفعش ياخدها تاني. نو اندويلين كاثيتر، نو هايبوتنشن اور فوليوم ديبليشن، ستيبل بلاد بريشر.
no peripheral vascular disease and estimated GFR more than 25. ده هي الكرايتيريا، ده اكتر من 3 شهور. خليه لازم يكون عدى 3 شهور، وبعد كده تبدا توصف الميديكيشن مع ستيبل جرافت فانكشن، نو ريسنت ريجكشن، نو ريكارنت انفكشن، اور نو indwelling catheter, no hypotension or volume depletion، لان ده بيعمل بوليورا طبعا، osmotic diuresis from glucosuria، and no peripheral vascular disease for risk for amputation, estimated GFR more than 25. Insulin, the last agent already, if needed, is needed. Just monitor, adjust, and indicated for steroid-induced hyperglycemia. Monitor for initiate intermediate, usually is using this NPH, Humulin N or Novolin NPH, usually using with the morning dose of the steroid once a day. Adjusted dose pre breakfast, supper, and fasting, pre-lunch also, and at bedtime. Added acting analog as if needed. And hyperglycemia, emergency, hyperosmolar non-ketosis, DKA symptoms, extreme dehydration, polydipsia, polyuria, confusion, vomiting, abdominal pain, tachypnea. Action, go to the nearest emergency department. Don't wait if you have any symptoms of uncontrolled diabetes or hyperglycemia. Summary, just monitor glucose and adjust therapy as needed. Consider SGLT2 for patient who is meeting the criteria. Follow the transplant diabetes care team. But last clinical practice guidelines for detection and management of diabetic kidney disease by Spanish already, is just published already 2025, in April 2025. Then now they put the first line treatment SGLT2 inhibitors, followed by Ozempic here, GLP-1 inhibitors, and followed by RAS and non-steroidal mineralocorticoid, phenylenone, and the statin also. Most of the patients of transplant should be also on a statin. All this should be started for any patient with diabetes post-transplant. This is the first line now. Metformin, dihydramine, calcium channel blocker, diuretic, ezetimibe, all the second line, and linagliptin additional therapy if you need, with antiplatelet. All this plus the base of the pyramid here: healthy diet, physical activity, and weight control. Smoking, this is the first lifestyle therapy. You should start by healthy diet, encourage physical activity, exercise, and weight control. Smoke cessation, you should start by this first. If no response, SGLT2 inhibitor, empagliflozin 5 milligram, then 10 milligram. If not control, and then Ozempic or 0.25, 0.5, and increase. And then you can start by candesartan. Candesartan 4 milligram, 8 milligram. This depends on the blood pressure and whatever the patient tolerability. Phenylenone, no one using too much, and the statin, some patient rosuvastatin or Crestor. Crestor, most of the patient already on Crestor 5 milligram or 10 milligram. Metformin, linagliptin, and other choices you can use. Just don't forget all this. This is a very nice pyramid in your clinic for to control diabetes in post-transplant. And just don't mention this lifestyle habits, weight loss, smoke cessation, physical activity. And first line, as I mentioned, is SGLT2 inhibitor and the GLP-1 inhibitor, semaglutide. And after that, you can use either linagliptin, metformin. At the end, if not controlled, with no way will go to insulin. شكرا على المتابعة والاستماع، ويا رب تكونوا استفدتوا شيء اليوم. ولا تنسونا من صالح الدعاء، ونلقاكم بفيديو قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.